Schwarzes Hotelmädchen auf einen Anruf auf Niederländisch für einen Millionär. Emichen Tag Schichter nach Zos Handy Klingelty. All sie den Boden der Luxury sen Lobby des Grand Plaza Hotels Putz. Normalerweise nur C100 Arbeitszeit niemals antworten. Regel Nummer 1 von Manager Richards, besonders für das Reinigungspersonal. Aber sie erkenne die Nummer, is war die Universität, nach 6 Erfolglosen Versuchen, ein Stipendium für Masterprogramm in Linguistik zu bekommen, kann nenti dieser Anruf alles verändern. Einen Moment fließt sie sich zu versteckt sich hinter einer versierten Marmorsäule. Da wird ändert sich Leben in Sekunden. So Johnson, antwortet sie diskret unhofft, von den Gesten, die durch die Lobby gingen, nicht bemerkt zu werden. Die Stimme am anderen Ende sprach perfekt Niederländisch. Es war Professor van Ashton von der Universität Amsterdam. So antwortet sofort in derselben Sprach, ihr Tadelos Aussprach floss nat rallich. One hören sie Details ihrer Bewerbung für das international Programm besprechen. Mein Motiv war zu spät angekommen, Urkel so besorgt. Das Motivation schreiben angeblich net rechtzeitig angekommen war. Da bemerkt sie die plötzlich still, sei herum. Sie blickt auf unser Richard Coleman, den Milliardbesitzer der Hotelkette, der ein per Meter entfernt stand und sei mit einem unveru lulten Ausdruck der Berachtung beobachtet. Neben dem stand Manager Richards die Augen wait for what? So schluckt schur. Ich rufs Peter Zurich auf Wiedersehen sagt sei hastig auf Niederländisch und legt auf? Johnson in mein Büro? Jetzt. Die Stimme des Managers schnitt durch die Luft. Der Gang zu dem kleinen Verwaltungsbüro im Keller stehen endlos. So sprüht die Blick ihrer Kollegen ineig mitleidig, und der konnten ihre Zufriedenheit kaum verbergen. Mit 29 Jahren war sie die einzige Schwarzfrau in der Reinigungsabteilung mit einem Hochschulabschluss. Was das Manager Richard ständig zu vergessen pflegt. Sie kennen die Regeln Johnson. Kein Telefon wenn die Hränder Arbeitszeit, besonders nicht in öffentlichen Bereichen. Für Richards sobald sie die Terschloss. Unsprechen in was war das Französisch, Niederländisch, korrigiert so instinktiv und berührt es sofort. Es mir egal ob es Martianisch war. Was mir wichtig ist, dass Mr. Coleman der Besitzer dieses Hotels ein Reinigungskraft gesehen hat, die Pflichten ignoriert, in der Lobby zu telefonieren. Die ungerechtigt Brand Weisuer, die Weis in Rezeptionisten und Faden Rejumsig Private Anruf und Konsequenzen. Aber so was vor sich ging, es war das Gleich Musterway immer. Ich weiß sie für die Enchesten 3 Monate den Kongressentrum Toiletten zu. Village können sie dort so viel sprachen über Weisei wollen und das Hotel zu blamieren. So spuriert, Megan sank. Das Kongressentrum bedeutet doppelt Reinigungsstätten nach Firmen verinstalltungen ohne Arbeitsstunden. Es war Richards klassisch Bestrafung für diejenigen, die Linie überschritten. Sie können gehen und sehen sie dankbar, dass sie nicht geführt wurden. Dies nat war ein der Erlagsten. In ihrer kleinen Wohnung, die sie mit zwei Krankenschwestern telti, Winnie Zoelisen start auf ihren Linguistikabschluss und International Certificate, die in der Abel turned in hingen. 6 Jar Hotelzimmer putzen, hören sie für ein Masterstudium zu sparen suchet, hören sie Lebenswelt verschickt, die nach persönlichen Vorstellungsgesprächen nie ein Antwort erhielten. Am 9. Morgen kam sie frohen, Klassen trotz der ungerechtigkeit Professionalität zu sagen, de klingelt das Telefon in der Rezeption. Zoe Johnson, rief Jennifer, die Empfangschefin. Die Personalabteilung will sie sofort sprechen. Die Personalabteilung war im obersten Stockwerk neben den Führungsbüros. Unbekanntes Territorium für Reinigungspersonal. Im Aufzug geholt sie sich wie immer unsichtbar. Umgeben von Führungskraft die über millionenschwer Fusionen diskutierten und sie überhaupt zu bemerken. Johnson, rief der Personaldirektor, sobald sie ihn trat. Bitte nehmen sie Platz. Zoe setzt sich Steph hin und bereitet sich auf des Schlimms vor, Kiundigene Chas wahrscheinlich. Mr. Coleman hat ihn treffen mit ihnen gebeten. Jetzt. Des Büro des Besitzers war groß als ihre Gesamtwohnung. Richard Coleman 45 war in der Geschäftswelt der Bankrott Hotels in Luxusimmobilien zu verwandeln. Und jetzt blickte sie direkt an. Niederländisch, Französisch, Italienisch und Mandarin richtig. Fragte Gerarderos und konsultiert ein auf ihn Akt auf dem Schreibtisch. So blinzelt verwirrt. Wie haben sie, ihren Lebenslauf, ich habe die Personalabteilung darum gebeten, sobald ich sie gestern geoart habe. Ehrenhafter Abschluss in Linguistik von Georgetown. Fleisch und Sexsprachen zwei Daven Asiatisch und Seat 6 Jahren mein Hotel putzend. Was Zoe nicht wusste war das dieser Moment kein Zufall war. Was niemand in diesem Hotel ani war. Das hinter diesem Telefonat auf Niederländisch ein viel gress Geschicht steckt, ein unwahrscheinlich Verbindung.
Die Netsch nur zo's Leben verwandeln. Sondern ein System der Diskriminierung auf Decken Warity. Das Jarlang aus Erju en Leschi Talent hinter Bessen, an Reinigungsprodukten Versteck gehalten hat. Für ein paar Sekunden herrscht im Büro vu Lige still. Zoe stand still, Geest verarbeitet was sie gerade geward hat. Richard Coleman can't see wirklich. Net nur als die unsichtbare Frau in einer Reinigungsuniform die allen den Fluren ignorierten. 6 Jahre. Wiederholt Coleman schloss Diakt an Verschgrenake die Arm. Darf ich fragen, warum ein Georgetown Ausgebildet Linguisten mein Badezimmer putzt, anstatt in internationalen Übersetzungen zu arbeiten. Zoe holt Tiefluft. Ich habe 47 Lebensjahr Jufen die Abteilung für international Beziehungen des Hotels geschicht. All ignoriert, ich habe 12 Mal eine intern Versetzung gebeten. Von wem? Manager Richards an Mr. Whitmore, Betriebsleiter. Coleman schrieb die Namen auf, mit der Wimper zu zucken. Mirko wordig. Whitmore beklagt sich ständig über den Mangel und mehrsprachigen Personal für unsere internationalen Kunden. Sein Augen verengten sich. Besonders für asiatische Konferenzen. Was Coleman nicht sagt, war das einste Rendes Muster bemerkt hat. 3 Monate zuvor hat ein Beratungsfirma beauftragt, diskret zu untersuchen, warum sein ausgesten Hotels alarmierende Fluktuationsraten unter qualifizierten nicht, wiesen Mitarbeitern hatten. So, ich würde ehrlich sein. Morgen beginnt ein Handelskonferenz mit Niederländischen und chinesischen Geschäftsführern. Ich brauche jemanden, der beide Sprachen fließend spricht und kulturelle Nuancen versteht. Wenn Sie wollen, dass ich Ihr Zimmer putz, fragt Zoe und kann Ihren Sarkasmus nicht verbergen. Coleman lächelt kurz. Ich machit, dass Sie vor Berghand unsere Koordinatoren für international Beziehungen für die Veranstaltung signed. Gehalt $5,000 pro Woche Hut. Zoe ließ fast ihre Handtasche fallen. Es war mir, als sie in 3 Monaten verdienen, warum ich? Es gibt 100 qualifizierte Kandidaten. Weil ich sie Niederländisch wie ein Muttersprachler in Sprachen erörte. Will sie die Qualifikationen haben, die ich brauche. Und will ich vermute, dass in meinem Unternehmen etwas sehr falsch läuft. Ein Stunts Peter betrat so den Aussig mit einem neuen Ausweis an Zugang zu den Hotelsystemen. Auf dem Weg zur Personalabteilung, die Papier fertigstellen, begegnete sie Manager Richards. Der Schock im Gesicht der Frau war unbezahlbar. Johnson, was machen Sie auf dieser Etage ohne Uniform? Richards Koordinatorin für international Beziehungen, auf direkt Bit von Mr. Coleman. Richards erblit sichtbar. Glitch, Sie haben nicht die Qualifikationen für Georgetown, fließend in 6 Sprachen, einschließlich Mandarin und Niederländisch, unterbrach Zoe und behielt einen professionellen Ton bei. Mein Lebenslauf ist seit 6 Jahren in den Hotelakten zusammen mit meinen 12 Versetzungsanträgen. Als die Managerin stammelnd Erkel Rungen Ostis, setzt Zoe ihren Weg fort. In der Personalabteilung fand sie ein unerwartet Verben in die Zoe Williams, ein new eingestellt Rekrutierungsanalysten, die ekit Begestrung seht. So endlich. Ich sah ihre, als ich vor 3 Monaten anfing und konnte nicht verstehen, warum jemand mit ihren Qualifikationen in der Hauswirtschaft war. Vertraut sie in wann sie ihre Versetzung arrangiert. Ich versachet, mit Whitmore zu sprechen aber unterbrach mich sofort. In diesem Nachmittag, als sie sich auf die Konferenz im Veik Raum vorbereitet, bemerkt Zoe etwas Bunruagendis. Die Veranstaltungsdokument enthielten falsche und unangemessene Übersetzungen ins Mandarin. Die ernst diplomatische Missverst in nis mit den chinesischen Führungsgrey, fin Versiken keinen ten. Se korrigiert schnell die Fehler und gestaltet die Begrüßungsmaterialien nu. We wussten sie, dass sie falsch waren. Fragte Coleman der Ihre Arbeit vom zu Rahmen aus still beobachtet hat. Die vorherige Übersetzung verwendet Begriff die im formalen Unternehmens. Chinesisch als Beledigen betrachtet werden Kaderten, Erkel rat Zoe. Worauf immer das gemeint hat, kennt die grundlegender Sprache aber net die kulturellen Nuancen. Coleman nicket nachdenklich. Whitmore versichert mir, hat die besten Übersetzer ingestellt. Es kostet ein Vermögen. Stellt jemanden ein und deren Referenzen zu überprüfen, korrigiert Zoe und seht auf einen kritischen Fehler in der Übersetzung eines Partnerschaftsvorschlags. Am unchasten Tag begann die Konferenz. So glitt mit natürlicher Eleganz zwischen den internationalen Geschäftsführern wechselte mu Hilo zwischen Niederländisch und Mandarin. Vermittelt gespert liegtert Verbendungen die normalerweise Tage dorn mu werden, hergestellt zu werden. Rend einer Word C. von Whitmore, dem Betriebsleiter angesprochen, einem Mann, der sich in 6 Jahren nahe hergelassen hat, mit zu sprechen. Sein Load Chelnerichit sein Augen nicht. Miss Johnson, ich bin beeindruckt. Richards hat Potenzial eindeutig falsch ingeschiet sie. Danke, Mr. Whitmore. Es ist beeindruckend,
Way mein Lebenslauf mit der Angabe Fleiß ender Mandarin Kenntnis übersehen Word. Besonders als das Hotel $50,000 für unsere Chende Besetzungsdienst für dies Konferenz ausgab. Whitmore's Luchelner Start. Die muss ihn missverständnis vorliegen. Ich habe nie erhalten. Ich erhielt best Teigung des Erhalts jeder E-Mail über die letzten 6 Jahre. Unterbrach Zoe ruhig, inschlich lich derer, die sie auf kritische Fehler in den verasiatische Veranstaltungen Beauftragten Besetzungen hinwiesen. Was Zoe nicht hinti war, das Zoe, Zugang zu den Besetzungsvertragszeichnungen gegeben hat, das Unternehmen Gerard Whitmores net, die kein Beweisen Erfahrung im formellen Mandarin hat, aber expertemporäres berechnet. Schlimmer noch, all vorigen Besetzungen enthielten die ähnliche Fehler, die Millionen in Verlorenem Geschäft et Titen Kostenkaunen. Am dritten Tag der Konferenz Gesthat was unerwartet. Einer der niederländischen Geschichte Festmänner erkannt Zoe. Warten Sie sind Sie nicht die Studenten, die diesen brillanten Artikel über sprachliche Variation im internationalen Geschäft schreiben, der im Journal of Applied Linguistics veröffentlicht wird. So bestätigt ÜBER erkannt zu werden. Ich habe ihre Arbeit auf Zoe Konferenzen zitiert, rief der Mann aus und rief College in Herbe, Sie können sie lernen. Coleman beobachtet aus der Fern unbemerkte. Why Whitmore Zunmend an Wolstein? Was der Director nicht bemerkt war, das, Wedrender Lodschelten Redit, Zoe in Netzwet, das Neitner isoliert Fehler aufdecken Rudi. Sondern ihn ganzes System institutionalisierter Diskriminierung und Korruption, das Talent why ihr unter der Kate gehalten hat, Hend audible at Vertragen unqualifiziert Personen geledet werden, was niemand im Grand Plaza Hotel bemerkt war, das die Schwarz Reinigungskraft, die in Anruf auf Niederländisch beantwortete nicht zufällig dort war. Hinter dieser scheinbar einfachen Abteilungsversetzung entfaltet sich ein Plan, der nicht nur so's Leben verändern, sondern ein System der Diskriminierung aufdecken Wobiorti, des Dezende von Mitarbeitern betraf. Die Frage war nicht mehr ob sie bewiesen konnte, was passiert war, sondern wie verheeren die Wahrheit sehen warati wenn sie ins Lit kam. Am Morgen des vierten Konferenztages samt des Grand Plaza Hotel vor Energie. Zo's Initiative hate voral ufige Vertrag generiert die Allerwertungen betroffen. Als sie durch die Lobbying bemerkt sie etwas Bunrugendis. Whitmore für hört ein Jones Frau, eindeutig nervös zu den Führungsaufsichten, Miss Whitmore, ihr Mandarin Besetzung ist angemessen, sagt mit kontrolliertem Ton. Bestet kein Grund zur Sorge, so erkannte den Nachnamen sofort. Die Jungfrau trug ein Map mit der Aufschrift Engelig, Besetzung Hauptvertrag. Ein schneller Blickbeam vorbagen best titier Vermutungen. Die gleichen kritischen Fehler von Zuver bestanden im Text fort. Mr. Coleman muss das sehen. Dach so ein ilt zum Büro des CEOs. Coleman überprüfe Dokumente als sie uneinzig in Dict Eintrat. So was ist los. Whitmore sets main korrekten Übersetzungen durch fehlerhaft Versionen. Die von Error nicht gemacht werden. Erkel ready Zoe ZDM Screenshots auf rem Telefon. Und ich habe Buis das des Jarlang so ging. Coleman stand abrupt auf. Sun sie absolut sicher. Ich habe alles dokumentiert. Außerdem fand ich Aufzeichnungen über Aufgabenexalungen in Übersetzungsunternehmen, Dremel über dem Marktpreis, Heren qualifiziert Kandidaten wie ich systematisch abgelet werden. Heren sie sprechen, stürmte Zoe von der Personalabteilung herein. Mr. Coleman entschuldigen sie die Unterbrechung, aber ich fand etwas was sie sofort sehen müssen, sagt sie in Reti ein Map. Anstellungsaufzeichnungen für die letzten 5 Jahre. Consistentes Muster der Abelnung qualifizierter net weiser Kandidaten besonders Frauen, Coleman Blood Turt durch die Dokument, sehen Jesse verretit sich mit jeder Zeit, die extern Unterstützung hat etwas entdeckt, aber des ist systematisch. In diesem Moment betrat Whitmore des Büro und zu klopfen und unterbrach des gesperrt chi. Richard, die Niederlander Son bereit zu unterschreiben, aber sie fragen nach einigen Ungereimtheiten in den Besetzungen. Johnson muss etwas durcheinander gebracht haben. Die darauffolgende still war easig. Coleman ging langsam zur Tür und schloss sei. Thomas ich sie Zahlungsauszeichnungen für $50,000 für inkompetent Besetzungen. Ohren wir qualifiziert Mitarbeiter Badezimmer putzen lassen, sagt Coleman sein Stimme gefährlich ruhig. Urgenden Erkelrung, Whitmore erblickit sichtbar. Ich weiß nicht. Wir stellen die besten ein. Ihr nicht Thomas. Unterbrach Coleman. Mit null Erfahrung im formellen Mandarin. Sie hat ein Zertifizierung. Jeffa lost. Bendit so und legt ein gedruckte Mail auf den Tisch. Ich bestätige gerät mit der Peking Universität, sie haben Ashley Whitmore nie zertifiziert. Whitmore warf so einen Blick puren Hasses zu, sie sein niemand. Ein Reinigungskraft die denkt, sie kann mit den Großen spielen.
PhD in Angewohner Linguistik von Georgetown, Karajart zo ruhig. Mit Sex International en Verfentlichungen, allen den Personalakten, die sie wiederholt verloren haben. Thomas, Unterbrack Coleman. Ich haben 30 Minuten ein Nachrichten Sitzung einberufen. Bis dahin machitich ihren Architritzbrief auf meinem Schreibtisch. Sie können nicht ernst sein? Lacked Whitmore nerves. Wedgen Dieser wie, unsiren Chesten Wort mit aus erster Vorsit warnty Coleman. Zwei Stunden später war des Frungsauditorium überfüllt. Al Manager, Supervisoren und Direktoren waren dringend vorgeladen worden. In der ersten Reihe wardeten Niederländisch und Chinesische Gäste festfrier neugierig. Richards, die Reinigungsmanagerin. Saverword aus und seid neben anderen Abteilungsmanagern. Coleman betrat die Bühne an Zoe in seiner Zeit. Hut entdeckten wir ein systematisches Schema der Diskriminierung und des Nepotismus, das diesem Unternehmen Millionen gekostet hat, wirk in die Ernst. Jahrelang haben Manager Way Thomas Whitmore und Sarah Richards inoffiziell Richtlinien implementiert, die net nur unseren Mitarbeitern, sondern auch unserem Endergebnis gestützt haben. Ein Sentation begann hinter die Vergleichsdiagramm von Mitarbeiterqualifikationen versus Positionen, Einstellungs- und Ablehnungsstatistiken nach Rasse und Geschlecht sowie überteuert Verträge mit Unternehmen seit, die mit Familienmitgliedern der Manager verbunden waren. Ms. Johnson, die nicht von Ihnen nur als Reinigungskraft kannten, rettet unser Unternehmen dies Woche vor einer diplomatischen und finanziellen Katastrophe. Vor Coleman fort, in dem Sie Besetzungen Karajart, die Millionen in vertraglichen Missverständnissen gekostet ten. Der asiatische Fasman nicht anerkennend, inige applaudierten ließ. Aufgrund dieser Unterstützung wurde Thomas Whitmore aus wichtigem Grund entlassen. Wirken in Diet Coleman. Sarah Richards ist suspendiert worin wir unsere Unterstützung ihrer Beteiligung abschließen. Und mit sofortiger Wirkung implementieren wir ein vollständige Prüfung aller Einstellungen und Beförderungen der letzten 5 Jahre. Der Raum vervielen Stockjahres Schweigen. Richards Jets Blas, start auf den Boden, und schließlich, Ledchelt Coleman liegt, Friedrich mich zu Wirkenden das Dr. Zoe Johnson zu unseren neuen globalen Direktoren für intern Communication ernannt wird, und all unsere Mehrsprachigen Operationen überwacht. Das Auditorium brachen Applaus aus und IGs Jurlich, viel begeistert besonders von der Reinigungscrew, die hinten saß und mittraten in den Augen applaudiert. Als sie die Bühne verließ bemerkte Zoe, Way Whitmore von Sicherheitswachen aus dem Gebiet scorchiert Word, sehen Jacet zu einer Maske Zeiger wat verzert. Alzer und Zoe vorbeiging Mermeltier, sie wurden keinen Monat durchhalten. Zoe Cheltner Jellison. In der Tasche ihres neue Werbenen Blazers war ihn auf Namager, desselb, das jeden Drahungen rassistischen Kommentar aufgenommen hat, den Whitmore und den letzten Tagen gefolstert hat, Render verzweifelt versot hat, sein Schema zu vertuschen. In dieser Nacht, in einem neuen Büro mit Blick auf die Stadt, erlaubt sich Zoe endlich zu weinen. Es waren kein Trudnen der Trarket, sondern der tiefen Katharsis. 6 Jahre Fleur putzen. Render Potenzial verweigert Word. 6 Jahre von Lebenslauf muss verloren gegangen, sein unwillig sind sie nicht kulturell passend. Sie griff zum Telefon und rief ihre Mutter an, die alles Jaffert hat, ihre Ausbildung zu bezahlen. Ich habe es geschafft, Mama, sagt sie infak, ihre Stimme brach was niemann im Grand Plaza Hotel in diesem Tag Tadvorsigen keinen, war, das die war Transformation gerade erst begann. Nabi Hrend einige Führungsgriff die nach den Schock verdaten, alti Privilegien zusammenbrechen zu sehen, erkannten an der bereits die unvermeidlich Wahrheit. Wahres Talent, wenn es endlich entfesselt wird, korrigiert nicht nur vergangene Ungerechtigkeiten, sondern definiert die Zukunft für nu. Der Fall von Whitmore und seinem diskriminierenden Schema war nur das erste Kapitel in einer kompletten Berolung. Die Fundament nicht nur dieses Hotels, sondern der gesamten amerikanischen Hotelbranche erschütter Nubirardi. Und alles begann mit einem einfachen Telefonat auf Niederländisch. 6 Monate waren vergangen seit jenem Schicksalhaften Tag, als so einen Anruf auf Niederländisch in der Lobby des Grand Plaza Hotels beantwortet. Was einst ein isolierter Fall persönlicher Direktticket Jusen war, hat sich ein still Revolution in der amerikanischen Hotelbranche verwandelt. Zo's Büro im 32, Stockblibbejet Gans Manhattan, ein diskret Schild in der Eichener Lass, Decker Zoe Johnson, Visapresidenten in Vielfalt an international Beziehungen. Das Geld war Efflenstellig monatlich nicht herrlich, aber die war Maklag Jenseits des Titels oder der finanziellen Entschädigung. Strukturierungskomitee versammelt war 10 Dr. Johnson. Wirken diet Zoe Jetster Geschäftsführungsassistentin und eng Frenden. Al Regional Manager signed in der Telefonkonferenz. Zoe nickt und holt tief Luft.
Bever C. den Konferenzraum betrat, were Richard Coleman under vor Standoff C. Wardeten. Es war der Tag der Abschließenden Präsentation des Programms für unsichtbare Talente, einer Personlichen Initiative, die so entwickelt hat, qualifiziert Mitarbeiter zu identifizieren und zu fördern, die systematisch in der gesamten Hotelkette übersehen wurden. Die Ergebnisse des Pilotprogramms haben all unsere Erwartungen übertroffen, begann so unprägzentriert die Zahlen auf dem Bildschirm. In nur 6 Monaten identifizierten were 147 Mitarbeiter mit Fähigkeiten in Sprachen, Finanzen, Management und Technology, die enrollen weit unter Fähigkeiten waren. 83% von ihnen Schwarz, Latino oder aus anderen Minderheitengruppen. Coleman nicht zustimmt. Das Programm war seine Erstforderung gewesen, als die Beforderung akzeptiert, nicht nur seine individual Situation zu beheben, sondern das Gesamtsystem zu adern. Am beeindruckendsten, fort, als die finanzielle Auswirkung. Die Kosten für externe Übersetzungen sind 7-8% gesunken. Die internationale Kundenzufriedenheit ist 42% gestiegen und unsere Vielfaltsbewertungen stehen jetzt in der Spitze der Branche. All dies ruhen wir Gleichkeiten für Menschen bieten, die bereits auf unserer Gehaltsliste stehen. Quer durch des Land beobachtet Sarah Richards die Konferenz zu Berdergung von einem kleinen Hotel in Kalifornien aus. Nach einer umfassenden Unterstützung war sie der Kerennedigung entgegen, indem sie eine Degradierung an Versetzung akzeptiert. Jetzt verwaltet sie die Blutstier einer zweitklassigen Einrichtung. Eintägliche dem Teigen für jemanden, der einst Talent aufgrund von Vorteilen abgelehnt hat. Die Entscheidung des Programms wird in interns Mentoring, System beinhalten, riet so, JD's gefördert Talent verpflichtet sich, und der Mitarbeiter mit Potenzial zu identifizieren und zu unterstützen. Thomas Whitmore nahm nicht in der Konferenz teil. Nach seiner Entlassung wurde die in kein Luxushotel einstellen. Vorwurf systematischer Diskriminierung und Unterschlagung hatten seinen Namen in der Branche dauerhaft beschädigt. Jurukaten zufolge arbeitet jetzt als Nachtmanager in einem Straß in Randmotel in Arizona. Sein nicht Ashley hat all ihr Angeboten Zahlen zurückgegeben. Ein professionelles Ethikprogramm absolvieren Sen und studiert jetzt ironischerweise Mandarin mit einem Stipendium. Das von der Coleman Foundation for Inclusive Language Education geschaffen wird. Abschließend, sagt Zoyan want sich direkt in die Kamera, die in alle Mobilien der Kette übertrug, machit ich was Personliches teilen. Sie hielt in und ließ die still den Raum fühlen. Als ich klein war arbeitet mein Mutter als Zimmermädchen in einem Hotel wie diesem. Sie hat einen Hochschulabschluss, aber sie bekam nie ein Stelle in ihrem Bereich. Sie sagt mir immer Zoe, egal wie sehr sie versuchen, dich unsichtbar zu machen, den wird nicht von ihrer Anerkennung ab. Zoe holt tief Luft und behielt ihre Fassung. Mein Mutter starb in dem Glauben, dass einigt Ren für Menschen wie uns niemals aufgenommen sie let nahe, diesen Moment zu sie zu sehen, dass Opferes wird war. Quer durch den Raum wisten sich mehr Erführungskräfte, weil nu durch das Programm befördert, diskret troden Weg. Die war Macht 1,